Харидас Такур странствовал, пока не дошел до деревни, известной как Чандапура. Там он остановился в доме Баларама Ачарьи. Purport. The village of Chandapur is situated near the confluence of the rivers Ganges and Yamuna at Saptagram in the district of Hooghly. Деревня Чандапура расположена недалеко от места слияния рек Ганги и Ямуны в Саптаграме в районе Хугли. Chandapur is just east of the house of the two brothers Govardhan and Hiranya, the father and uncle of Raghunath Das Goswami, respectively. К востоку от Чандрапура находились дома двух братьев Хирани и Гавардханы, отца и дяди Рагунатхи Даса Госвами. In Chandapur lived Balaramacharya and Yadunandan Acharya, the priests of these two personalities, and when Haridas Thakur went there, he lived with them. В Чандрапуре жили два брамана, Баларама Ачарья и Ядунандана Ачарья, которые были жрецами Хирани и Гавардхана, и Харидас Такур поселился у них. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that the name of this village was later changed to Krishnapur. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, что название этой деревни было позднее изменено на Кришнапур. Hiranya Govardhan Dui Mulukera Majumdar Tarapurahita Balarama Namatara. Hiranya and Govardhan were the two governmental treasurers in that division of the country. Their priest was named Balaram Acharya. Хирани и Гавардхана были государственными казначеями этой области. Их священником был Баларама Ачарья. Purport: the word Majumdar refers to a treasurer who keeps accounts of revenue. Комментарий. Слово Маджумадар означает казначей, который занимался подсчетом государственных прибылей. Haridaser Kripapatra Tati Bhakti Mane Jatna Kori Thakurer Akila Segrame. Balaramacharya, being favored by Haridas Thakur, was very much attached to him. Therefore, he kept Haridas Thakur in the village with great care and attention. Баларам Ачарья пользовался благосклонностью Харидаса Такура и был очень к нему привязан. Поэтому, чтобы Харидас остался в деревне, он сделал все с большой заботой и вниманием. Haridaser Kripapatra, Nirjan Parna Shalaya Karina Kirtan Balaramacharya Grihe Bhiksha Nivahan. In the village, Haridas Thakur was given a solitary thatched cottage where he performed the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. He accepted prasadam at the house of Balaram Acharya. Харидас Такура поселили в отдельную, крытую соломой хижину, где он воспевал Харе Кришна Махамантру, а принимать прасад он ходил к Баларама Ачарье. Raghunath Dasa Balak Karina Adyan Haridas Thakur Yai Karina Darshan. Raghunath Das, who was a son of Govardhan Majumdar and was later to become Raghunath Das Goswami, was at that time a boy engaged in study. He came to see Haridas Thakur daily. Рагунат Даса, сын Хирани и Маджумадары, который в будущем станет Рагунатхой Даса Госвами, в то время еще был мальчиком и учился. Каждый день он приходил повидать Харидаса Такура. Haridasa Kripa Kore Taharupare Se Kripa Karan Hoila Chaitanya Pai Bare. Naturally, Haridas Thakur was merciful towards him, and because of the merciful benediction of this Vaishnava, he later attained the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. Естественно, Харидас Такур был очень добр к нему, и благодаря милостивому благословению этого вайшнава со временем Рагунатха достигнет прибежища у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Yes, so Raghunath Das was a son of a rich family. Normally, such boys would follow in the footsteps of their fathers and also be engaged in governmental work, business work. Итак, Рагунат Дас был сыном очень богатой семьи,
И, как правило, в таких случаях дети, они шли по стопам своих родителей, поэтому ожидалось, что Рагунат тоже займется впоследствии государственной службой и бизнесом. But it would seem that due to the intervention of Haridas and the mercy and association of Haridas Thakur, that boy became a Vaishnav and in due course one of the 6 Goswamis. Но здесь можем увидеть, что благодаря присутствию Харидаса Такура, благодаря его милости и воздействию на него, Рагунатха Даса впоследствии стал вайшнавом и стал одним из 6 Госвами Вриндавана. Became a close associate of Chaitanya Mahaprabhu. Он стал близким спутником Господа Чайтани Махапрабху. Tahayadshi hoila Haridaser Mahima Katan Vyakyan Adbhuta Kata Shuna Bhaktagan. At the residence of Hiranya and Govardhan, discourses took place by which Haridas Thakur was glorified. Oh, devotees, please listen to that wonderful story. В доме Хирани и Говардханы постоянно говорили о славе Харидаса Такура. О преданные, пожалуйста, послушайте эту замечательную историю. Ektin Balaram Minati Korea Majumdarer Sabai Aila Thakure Laua. One day Balaramacharya requested Haridas Thakur with great humility to come to the assembly of the Majumdars Hiranya and Govardhan. Thus Balaramacharya went there with Haridas Thakur. Однажды Баларама-ачарья с большим смирением попросил Харидаса Такура прийти навстречу к Маджамадаре Хирани и Говардхану. И так Баларама-ачарья с Харидас Такуром отправились к ним в гости. Thakur deki duibai koila abutan paya pariyashan dila korea shaman. Seeing Haridas Thakur, the 2 brothers immediately stood up and fell at his lotus feet. Then, with great respect, they offered him a place to sit. Увидев Харидаса Такура, оба брата сразу поднялись и припали к его стопам. Затем с большим почтением они предложили ему сесть. Onik Pandit Shabai Brahman Sajan Duibai Mahapandit Hiranya Govardhan. In that assembly, there were many great scholars, brahmanas, and respectable gentlemen. The 2 brothers, Hiranya and Govardhan, were also greatly learned. На этом собрании присутствовали многие известные ученые, браманы и почтенные люди. Оба брата, Хирани и Говардхана, тоже были весьма сведущими. Haridaser Gunashabe Kahi Panchamuke Sunyata Duibai Paila Borasuke. Everyone there began to speak of Haridas Thakur's great qualities as if they had 5 mouths. Hearing this, both brothers were extremely happy. Все начали восхвалять качество Харидаса Такура, как будто у каждого было по 5 ртов. Братьям было очень приятно это слышать. Tin lak nam Thakur Korina Kirtan Namer Mahima Utaila Pandit Gan. It was mentioned in the assembly that Haridas Thakur chanted the holy names of Krishna 300,000 times a day. Thus all the learned scholars began to discuss the glories of the holy name. Собравшиеся отметили, что Харидас Такура повторял святые имена Кришны 300 000 раз в день. Затем все ученые мужи принялись обсуждать славу святого имени. Keha bole nama hoite hoi papakshai. Keha bole nama hoite jiver moka hoi. Some of them said, by chanting the holy name of the Lord, one is freed from the actions of all sinful life. Others said, simply by chanting the holy name of the Lord, a living being is liberated from material bondage. Одни из них говорили, повторяя святое имя Господа, человек освобождается от всех последствий греховных поступков. Другие говорили, просто повторяя святое имя Господа, живое существо освобождается от материального рабства. Haridas Kohen Namer E Dui Fol Nai
Namer Foli Krishna Padi Prema Upajoy. Haridas Thakur protested these two benedictions are not the true result of chanting the holy name. Actually, by chanting the holy name without offenses, one awakens his ecstatic love for the lotus feet of Krishna. Харидас Такур возразил, оба из этих благословенных деяний не являются истинным результатом повторения святого имени. В действительности, повторение святого имени без оскорблений пробуждает экстатическую любовь к лотосным стопам Кришны. Evam Ratasva Priyanama Kirtya Chatanurago Drutachita Uchai Asatya Toro Ditiro Tigayatya Unmadavan Richatiloka. When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders. Когда человек истинно совершенен и получает удовольствие от повторения святого имени Господа, который очень дорог ему, он взволнованно и громко повторяет святое имя. К тому же он смеется, плачет, приходит в возбуждение и повторяет святое имя, как сумасшедший, не обращая ни на кого внимания. For an explanation of this verse from Srimad Bhagavatam 11.240, one may consult chapter 7, text 94 of the Adi-lila. I'll just bring it. Комментарий с толкованием этого стиха, это стих из Бхагаватам, 11 песня, 40-й текст из 2 главы, можно обратиться к Ади-лиле, это 7 глава, текст 3.3.94. Сейчас можно посмотреть. Ади-лила. What text you said? Text? На 94? Chapter 7, huh? Yes, 794. I will also find now. Well, there's no purport here. Yes. There's no purport in the Chaitanya Charitamrita. 1794. There is 7 Adi-lila, chapter 7, text 94. Yes, You have a yes. you have a purport there? Yes. Yes. This verse here. No purport. Okay. Yes. We have. In Russian we have somehow. We can Let me see. Russian books. In the phone, if I've got 1 minute. Quite a big purport. Quite a big purport. Yes. I wonder why it's not in this book. Maybe they've taken it from the Bhagavatam, I don't know. Let's see. It may be here. Go. Yes. Here also in the phone, there's no purport. Adi-lila 794. Yes, there is in our. How does it begin? What's the beginning? What are the first words of the purport? Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. This is the purport of text 95 and 6 in the book. What do you have in text 95 in the Russian? It's the same. The same purport in Yes. each of At least in electronic format. Может, смотри, книга интересно. We'll see in the book also.
Дорогие преданные, пока мы разбираемся с комментариями, еще, пожалуйста, напишите, суббота или воскресенье, пока только 5 человек написали, а тут 37 участвует, пожалуйста. Так. Хорошо, чтобы все написали. Здесь нет, 95 на 96 есть. In Russian book, the same as in your case. There is only put on 95, 96. But in the electronic version, you have in both versions the same purport, is it? Yes. You're saying? Maybe it's mistake. I don't know. Anyhow, shall we read it? That purport? Yes, we can read. Okay. And so the text 94, well, we already read that. And text 95, I'll read it. Etana vakyami drida vishvasdari nirantara Krishna nam sankirtana kari say Krishna nam kabu gauyaya nachaya gahi nachaya nahi ami apna icha. I believe firmly in these words of my spiritual master, and therefore I always chant the holy name of the Lord alone and in the association of devotees. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do so. I do it automatically. Слава Господу Чайтанье. Говорит, я твердо верю в эти слова моего духовного учителя, и потому всегда повторяю святое имя Господа, в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны порой заставляет меня петь и танцевать, и потому я пою и танцую. Не думай, что я заставляю себя делать это. Все это происходит само собой. Purport: a person who cannot keep faith in the words of his spiritual master but acts independently never receives the authority to chant the holy name of the Lord. Комментарий. Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. It's said in the Vedas, Svetasvatara Upanishad, Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru, Tashaiti Katitahyarta Prakashanti Mahatmanaha. В Ведах, Шваташватара Упанишад 6.23 сказано. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и в духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание. This Vedic injunction is very important, and Sri Chaitanya Mahaprabhu supported it by his personal behavior. Это утверждение Вед очень важно, о чем свидетельствуют поступки и слова Шри Чайтаньи Махапрабху. Believing in the words of his spiritual master, he introduced the Sankirtan movement, just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. Веря в слова своего гуру, он положил начало движению Санкиртаны, и точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного учителя основал движение сознания Кришны. He wanted to preach, we believed in his words, and tried somehow or other to fulfill them, and now this movement has become successful all over the world. Он хотел, чтобы я проповедовал, я поверил в его указания, я попытался исполнить его, и теперь это движение успешно развивается во всем мире. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the supreme personality of Godhead is the secret of success. Вера в слова духовного учителя и верховную личность Бога является залогом успеха, и в этом весь секрет. Sri Chaitanya Mahaprabhu never disobeyed the orders of his spiritual master and stopped propagating the Sankirtan movement. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указания своего духовного учителя и не прекращал проповедовать Санкиртану. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, at the time of his passing away, ordered all his disciples to work conjunctly to preach the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Когда Шри Бхактивиданта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам вместе проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Later, however, some self-interested
foolish disciples disobeyed his orders. Однако позже некоторые корыстные и недалекие ученики ослушались его. Each one of them wanted to become head of the mission, and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master, and the entire mission was defeated. Каждый из них хотел возглавлять собственную организацию, и они стали судиться между собою, забыв об указании духовного учителя. Так вся миссия распалась. We are not proud of this. However, the truth must be explained. Я не горжусь своими достижениями, однако нужно раскрыть истину. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way, but due to the spiritual force of the order of the supreme authority, this movement has become successful. Свято веря в слова нашего духовного учителя, я смиренно предлагал усилия и чувствовал себя совершенно беспомощным. Но благодаря духовной силе, заложенной в указаниях духовного наставника, это движение добилось успеха. It's to be understood that when Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world. Следует понимать, что Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. Чайтанья Махапрабху не считал святое имя Господа материальным звуком, и любой чистый преданный также никогда не допустит подобной ошибки и не будет воспринимать пение мантры Харе Кришна как разновидность музицирования. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name, rather he taught us how to be servants of the holy name. Господь Чайтанья не пытался быть хозяином святого имени, напротив, он учил нас служить Харинаме. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his bile secretion, but he will never attain perfection in chanting the holy name. Если человек поет святое имя на показ, не зная секрета успеха, это, возможно, благотворно повлияет на его печень, но не поможет достичь совершенства в пении святого имени. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself in this way. I am a great fool and do not have knowledge of right and wrong. Чайтанья Махапрабху сказал о себе: я величайший глупец и не знаю, что хорошо, а что плохо. In order to understand the real meaning of the Vedanta Sutra, I never followed the explanation of the Shankara Sampradaya or Mayavadi sannyasis. Стремясь постичь истинный смысл Веданта Сутры, я никогда не принимал объяснений в духе традиции Шанкары или от саньяси Майявади. I'm very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Меня пугают нелогичные доводы таких философов. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. Поэтому я ничего не понимаю в их толковании Веданта Сутры. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material world. Я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище лотосных стоп Господа. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. В нынешний век, век ссор и разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков материи. By chanting the holy name, Lord Chaitanya continued, I became almost mad. Повторяя святое имя, продолжал Господь Чайтанья, я почти лишился рассудка. However, after inquiring from my spiritual master, I've come to the conclusion that instead of striving for achievement in the four principles of religiosity, dharma, economic development, artha, sense gratification, karma, and liberation, moksha, it is better if somehow or other one develops transcendental love of Godhead. Я пришел к выводу,
что лучше пытаться любыми способами обрести трансцендентную любовь к Богу, чем стремиться к 4 целям, таким как религиозность дхарма, богатство артха, удовлетворение чувств кама и освобождение мокша. That is the greatest success in life. Это высшее достижение человека. One who has attained love of Godhead chants and dances by his nature, not caring for the public. Тот, кто обрел любовь к Богу, сам собой поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих. This stage of life is known as Bhagavat Jivan, or the life of a devotee. Такое состояние бытия называется Бхагавата Дживана, жизнь преданного. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I never chanted and danced to make an artificial show. Чайтанья Махапрабху также сказал: я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. I dance and chant because I firmly believe in the words of my spiritual masters. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова моего духовного учителя. Although the Mayavadi philosophers do not like this chanting and dancing, I nevertheless perform it on the strength of his words. Хотя философам из школы Майявады не нравится мое пение и танец, я продолжаю это делать, черпая силу в словах гуру. Therefore, it's being concluded that I deserve very little credit for these activities of chanting and dancing, for they're being done automatically by the grace of the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, ясно одно: это не моя заслуга в том, что я танцую, это происходит само собою, по милости Верховного Господа. Mm-hmm. Also, we mentioned that the original verse from the Bhagavatam 11th canto that Haridas Thakur quotes and Chaitanya Mahaprabhu also quotes, it was spoken by Narada Muni to Vasudeva to teach him about Bhagavad Dharma. И также этот изначальный стих, который цитировал Харидас Такур из 11 песни Бхагаватам, это стих, который Нарада Муни произносит, обращаясь к Васудеве, чтобы учить его Бхагавата-дхарме. Vasudeva had already achieved the result of Bhagavad Dharma because Lord Krishna appeared in his house as his son. Yet in order to teach others, he desired to hear from Sri Narada Muni to be enlightened in the process of Bhagavad Dharma. We'll try to find this. 93, it's in the purport of 93. This? 93, chapter 7, Adi-lila. Just before we read that purport, 2 verses previously. In Srimad Bhagavatam, what is a verse? 11 to 40. Look in Adi-lila, Yeah. text 93 in the purport. Yes. Воспевая святое имя Верховного Господа, человек поднимается на уровень любви к Богу. This? No, Adi-lila 7. Adi-lila, not Antья-лила. Adi-lila. 2:40. Adi-lila Yeah. 793. Yeah. 11 to 40. Yeah. Иван Прабху при Намакирте. Yes. Read this purport to Adi-lila 793, please. Okay. Комментарий. Стих, в котором здесь идет речь, содержится в 11 песне Шримад Бхагаватам 2:40. Его произнес Шри Нарада Муни, когда наставлял Васудева в Бхагавата-дхарме. Yes. Yes. Васудева уже обрел плоды Бхагавата-дхармы, поскольку Господь Кришна стал его сыном. Но ради блага других он пожелал, чтобы Шри Нарада Муни рассказал ему о практике Бхагавата-дхармы. Таково смирение великого преданного. Yeah, this is the humbleness of a great devotee. So here, in this commentary that Prabhupada has written actually to text 95, 96 of Adi-lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu is explaining a very straightforward manner
what has caused him to take up this Sankirtan process, this chanting and dancing. В этом комментарии, который Шрила Прабхупада написал к стихам 95 и 96, 7 главы Антья-лила читаем Чаритамриты, Господь Чайтанья очень так определенно говорит о том, что является смыслом пения и танцев при воспевании Святого Имени. Actually, in the purport, Prabhupada is quoting Chaitanya Mahaprabhu. В своем комментарии Шрила Прабхупада просто цитирует слова Господа Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu was speaking these words in Varanasi. Господь Чайтанья произносит эти слова, находясь в Варанаси. Because at that time, the Mayavadi sannyasis and philosophers were criticizing him. Потому что в то время саньяси, философы и майавади критиковали его. They said that you took sannyas in our sampradaya. Why are you not following the same program as we are, performing severe austerities and studying Vedanta Sutra? Они говорили ему: ты принял саньясу в нашей сампрадае. Почему же ты не делаешь то, что делаем мы, не совершаешь суровых аскез и не изучаешь Веданта Сутру? And he said, and as Mahaprabhu said, he said that I'm a great fool. My spiritual master considered me a great fool and not qualified to understand Vedanta Sutra. И Господь Чайтанья ответил им: мой духовный учитель считал меня великим глупцом, и я не знаю, в чем истинный смысл Веданта Сутры. And actually this refers to everybody. Of course, Chaitanya Mahaprabhu taking a humble position, of course he can understand Vedanta Sutra, but he's taking a humble position. In Kali Yuga, no one is really qualified to study Vedanta Sutra. Эти слова Господа Чайтаньи на самом деле относятся ко всем нас, потому что он просто занимает смиренное положение. Он, конечно, может понять Веданта Сутру, но в Кали-югу, как правило, люди этого не могут. And generally speaking, people are just bewildered by the speculative interpretations of the Mayavadi philosophers. И, как правило, люди просто сбиты с толку этими объяснениями философов Майявади. As Mahaprabhu says, I'm very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Господь Чайтанья говорит: я очень боюсь этих нелогичных аргументов философов Майявади. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. Поэтому я ничего не понимаю в их толкованиях Веданта Сутры. Elsewhere he says, Mayavadi Bhasya Sunile Hoi Sarvanash, that by listening to Mayavadi commentaries, your spiritual life will be finished. Известные слова Господа Чайтаньи, он говорил, что если вы будете слушать комментарии Майявади, ваша духовная жизнь будет уничтожена. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu is saying, I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material life. Поэтому Господь Чайтанья говорит здесь: я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. В нынешний век, век ссор и разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков материи. So these are very simple statements. Это очень простые утверждения, but they're very powerful statements. но это очень могущественные утверждения. And if these statements and the faith in these statements are sufficient for Chaitanya Mahaprabhu or for Srila Prabhupada or our other acharyas, they should certainly be sufficient for us, sufficient reason to chant the holy names.
Если этих утверждений было достаточно для Господа Чайтаньи Махапрабху, для Шрилы Прабхупады, для других ачарьев, то, несомненно, для нас тоже их должно быть достаточно для того, чтобы мы приняли воспевание святого имени. So very simple, Lord. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of this material world. Еще раз эти слова. Я твердо верю в повторение святого имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. So therefore, best for us to concentrate on trying to chant the holy name as clearly and as attentively as possible. Поэтому для нас лучше всего просто пытаться сосредотачиваться на воспевании святого имени настолько внимательно, настолько чисто, насколько это в наших силах. Because the holy name of Krishna is non-different from Krishna. Потому что святое имя Кришны не отлично от самого Кришны. And so by chanting Krishna's names, we are associating with Krishna, and Krishna's power and spiritual potency will pervade our lives. Имя Кришны не отлично от Кришны, поэтому, когда мы воспеваем его, то могущество, энергия Кришны, она пронижит все наше существование, всю нашу жизнь. So, Haridas Thakur then has quoted this verse also from the 11th canto. И затем Харидас Такур процитировал этот стих из 11-й песни. Then he continues. Продолжим. Anusangik phalanamir mukti papanash tahara drishtanta yaitsi surya prakash. Liberation and extinction of the reactions of sinful life are two concomitant byproducts of chanting the holy name of the Lord. An example is found in the gleams of morning sunlight. Освобождение и уничтожение последствий греховных поступков – это два сопутствующих результата от повторения святого имени Господа. Для сравнения возьмите проблески утреннего солнца. Then here's a quotation from Padyavali. Цитата из Падьявали. Amha samharad akilam sakrit udayad eva shakalalokasya taraniriva timira jalatim jayati jagan mangalam harinama. As the rising sun immediately dissipates all the world's darkness, which is deep like an ocean, so the holy name of the Lord, if chanted once without offenses, dissipates all the reactions of a living being's sinful life. All glories to that holy name of the Lord, which is auspicious for the entire world. Восходящее солнце мгновенно рассеивает всю тьму мира, глубокую, как океан, так и святое имя Господа, раз произнесенное без оскорблений, может рассеять все последствия греховной жизни живого существа. Вся слава святому имени Господа, которое несет благо всему миру. Purport. This verse is found in the Padyavali 16, an anthology of verses compiled by Srila Rupa Goswami. Комментарий. Этот стих из Падьявали номер 16, это антология стихов, которую собрал Шрила Рупа Госвами. E shlokir arta koro panditeragan sabe kohe tumi kaha arta vivaran. After reciting this verse, Haridas Thakur said, "O learned scholars, please explain the meaning of this verse." Прочитав этот стих, Харидас Такур сказал: «О следующие знатоки, пожалуйста, объясните смысл этого стиха». This is a little bit unusual here, because that's not a translation of the Bengali actually, and then a translation is written after that. Okay, yeah, continuing, yes. But the audience requested, Haridas Thakur, it's far better for you to explain the meaning of this important verse. Прочитав этот стих, Харидас Такур сказал: «О следующие знатоки, пожалуйста, объясните смысл этого стиха». Но собравшись, ответили Харидас Такуру: «Будет лучше, если ты объяснишь смысл этого важного стиха». Haridasa kahin yaitsi surya udoy na hoite arambe tamer hoik shoy. Haridas Thakur said, as the sun begins to rise, even before it's visible, it dissipates the darkness of night.
Харидас Такур сказал: восходящее солнце, едва забрезжив, рассеивает темноту ночи. Chora preta raksasa dira boy hoinas udoy hoily dharma karma adi parakash. With the first glimpse of sunlight, fear of thieves, ghosts, and demons immediately disappears, and when the sun is actually visible, everything is manifest, and everyone begins performing his religious activities and regulative duties. В первых проблесках солнечного света исчезает страх перед ворами, привидениями и демонами. А когда солнце появляется полностью, все становится видимым, и все приступают к исполнению своих религиозных обязанностей и регулирующих принципов. Aichi namu dayarambe papadirakshay uday koile Krishna padi hoy premadoy. Similarly, the first hint that offenseless chanting of the Lord's holy name has awakened dissipates the reactions of sinful life immediately. And when one chants the holy name offenselessly, one awakens to service in ecstatic love at the lotus feet of Krishna. Подобно этому, даже первый намек на безоскорбительное воспевание святого имени Господа тут же рассеивает все последствия греховной жизни. И когда святое имя повторяется без оскорблений, оно пробуждает служение в экстатической любви, лотосным стопам Кришны. Mukti tucha phala hoy namabasa hoite. Liberation is the insignificant result derived from a glimpse of the awakening of offenseless chanting of the holy name. Освобождение – это лишь ничтожная часть результата, которого можно достичь, лишь пробудившись к воспеванию святого имени без оскорблений. Mriyamano harer nama grihan putro pacharitam ajamilo pyagadama kimuta shadayagrinan. While dying, Ajamil chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayan. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name of the Lord with faith and reverence? Умирая, Аджамила произнес святое имя Господа, хотя пытался позвать сына Нараяну. Несмотря на это, он достиг духовного мира. Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя с верой и благоговением? This is a verse from Bhagavatam 6.2.49. Это стих из Шримад Бхагаватам 6.2.49. Jai Mukti Bhakta Naloy Se Krishna Chahidite. Liberation which is unacceptable for a pure devotee is always offered by Krishna without difficulty. Освобождение, которое является неприемлемым для чистого преданного, Кришна предлагает всегда, и достичь его нетрудно. Salukya Shasti Sarupya Samipyai Kavamapyuta Diyamanam Nagrinanti Vinamat Sevanam Jana. My devotees do not accept Salokya Sarsti Sarupya Samipya or oneness with me, even if I offer these liberations in preference to serving me. Мои преданные не принимают салокью, сашти, сарупью, самипью или слияние со мной, даже если я предлагаю им эти виды освобождения. Они предпочитают служить мне. Purport: this verse is spoken by Lord Kapila, an avatar of the Supreme Personality of Godhead, in the Srimad Bhagavatam. Комментарий. Этот стих в Шримад Бхагаватам 3.29.13 произносит Господь Капила, аватара Верховной Личности Бога. This topic was discussed in Udupi between Lord Chaitanya and the Acharya of the Tattvavadi Sampradaya. Эта тема обсуждалась в Удупе между Господом Чайтаней и Ачарьей Мадхава Сампрадая. So Lord Chaitanya asked him, what's the goal of life and how does one attain it? И Господь Чайтанья спросил у него, в чем заключается цель жизни, как ее можно достичь? And he replied, the goal of life is to attain one of these 5 kinds of liberation, and the means is by following Varnashram Dharma. И этот саньяси ответил, что целью является достижение одного из 5 видов освобождения, а инструментом для достижения этой цели является варнашрама дхарма. But Chaitanya Mahaprabhu didn't accept that. He said it's all right, but he said actually real goal of life is to attain love of God. Но Господь Чайтанья этого не принял. Он сказал, да, это хорошо, но истинная цель жизни заключается в обретении любви к Богу. And the means is by bhakti. А инструментом для этого является бхакти. So, well, here Haridas Thakur is saying the same thing. Здесь мы видим, Харидас Такур говорит то же самое.
let's see, just to get the liberation to Vaikuntha is not the real goal. Просто обрести освобождение, упасть на Вайкунтху не является истинной целью. The real goal is to always be absorbed in Krishna's service, and in this way to show one's love for Krishna, to attain Krishna prema, pure love of Krishna. Истинной целью является обретение любви к Кришне, Кришна према. Which is attainable through devotional service. И это достижимо путем совершения преданного служения. So these scholars in Hiranya Govardhan Majumdar's house, they were quoting that being freed from the reactions of sinful life or attaining liberation from material bondage, these are the fruits of chanting the holy names. But Haridas Thakur is saying these are byproducts. The real fruit is to awaken ecstatic love for Krishna. Итак, эти ученые мужи в собрании Хирани Гавардхана сказали, что целью воспевания святого имени является освобождение всех последних греховных поступков или освобождение от материального рабства. Но Харидас Тхакур сказал, что нет, и то, и другое является просто побочным результатом воспевания святого имени. The real fruit is Krishna prema. А истинным плодом является Кришна према. Okay, so here we are finished today. На этом мы на сегодня остановимся. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Yes, there are. First is just request. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Сегодня день рождения отмечает Матаджи Пришни Девидаси из Питера. Они Сутапа Прабху, одни из первых учеников Гуру Махараджа, Харе Кришна. So today is the birthday of Mataji Prishni from St. Petersburg. Okay, well, we're wishing Prishni a happy birthday and lots of Krishna consciousness. И так мы пожелаем Матаджи Кришне счастливого дня рождения и роста ее сознания Кришны. And we offer also our regards to Sutapa Prabhu. И также наши наилучшие пожелания Сутапе Прабху, ее мужу. The question. Говорилось, что Господь Чайтанья не был господином святого имени. Можно ли спросить Махараджа подробнее объяснить этот момент? It was said that Lord Chaitanya was not Lord of the Holy Name. Can you explain this point more deeply? Who said that? It was in Шриле Прабхупад's text. In which one? It seems it's in this long commentary that we was reading today from Antья-лила. Can you see exactly where in the? Just try to find. Oh, Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name. Yes. Rather, he taught us how to be servants of the holy name. Господь Чайтанья не пытался никогда быть хозяином святого имени, напротив, он учил нас служить Харинаме. Well, he was always in the mood of a devotee, mood of being the servant of the servant of the servant of the gopis, the servants of Krishna. Итак, Господь Чайтанья, он же был в настроении преданного, в настроении слуги Кришны. Поэтому он говорил так. So, holy name is non-different from Krishna. We are servants of Krishna, servants of the servants of Krishna. We are not the controllers of the holy name. Поскольку святое имя — это сам Кришна, а мы слуги Кришны, вернее, слуг Кришны, поэтому мы слуги святого имени. So Lord Chaitanya also, he exhibited that mood of a devotee to teach us how to practice bhakti and how to chant the holy name of the Lord in a proper consciousness. Поэтому Господь Чайтанья показал это смиренное настроение преданного, чтобы научить нас правильной практике бхакти
и правильному воспеванию святого имени. There are no more questions. So what about the day? Which day will this? Seems that Saturday more voices for Saturday. For Saturday, okay. So we fix it then, Angir Goranga, Wednesday and Saturday at 4:30. I mean 12:30 Moscow time. Итак, подводим итоги сегодняшнему голосованию. Больше преданных высказал за субботу. Поэтому отныне и вовеки, пока идет карантин, по крайней мере, лекции Гуру Махараджа будут по средам и субботам. Okay, then we'll see you on Wednesday next. Так что мы с вами теперь увидимся в среду. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Джая, Shrila Prabhupade ki, Джая, Samaveta Bhaktivinoda ki, Джая. Nitai Gaur Premanandi.